Okay, I'm adding a little low on this one. Medyo dinagdagan ko ng low sa preamp. How do you copy this one, over? Yeah, malinaw na, over. Okay, I'm putting a little more lows. Not sure if I'm over-modulating or should I turn down the volume? Ayos na, halos parehas na sila para nakuha ko na parehas ang pandinig ko dito. Okay, so George. Okay, I'm gonna switch back again to the D104 and let me know kung anong mas maganda sa dalawa. I'm switching back again, over. Roger. Hey George, this is the D104 modified bass. How copy? Yeah, mas gusto ko rin yan. Mas gusto ko yan pang long touch kung pang malayuan. Maganda yan, okay? Yeah, so this is a different preamp. I'm using a double design lang ni W9 Alpha Charlie. Ay tinanggal ko yung preamp ng D104 at pinalitan ko. That's what I'm using right now, over. Congratulations din sa modification mo. Okay yan. Best microphone or good. Ito na lang kung anong gusto mong gamitin. Kung meron kang ito ba, over.